Hi guys, welcome back to our YouTube channel. This is Berna, and for today's video, I want to teach you how to cut out photos in one click only. Before we start, please don't forget to subscribe and hit the bell button para lagi kang updated sa ating newest videos. Let's start. Let's open the app. Pero kung wala pa kayong InShot app, i-download muna natin. And let's go to our Play Store. At i-type lang ang InShot, then click the app and install. But in my case, dahil installed na siya, so let's proceed. And once na-open na natin, let's click the photo at piliin ang photo na gusto nating i-cut out. And then let's change the image size. At i-cut out na natin, and then let's wait. And then boom, it's there. Just one click lang po. Clean na po ang kanyang pagkakat at pwede na nating piliin ng gusto nating styles at colors. We can change colors also. And then let's proceed to editing. Para mas bongga, mas maganda tingnan. At ngayon, proceed tayo sa paggawa ng ating caption para sa ating sample. Maraming fonts si InShot na pwede mong pagpilian at styles. Ikaw na bahala. At ngayon, proceed tayo sa pagpalit ng ating background. You can choose colors or anything na gusto nyo. Like, anything na background. Just go to your album. Pero sa sample natin ngayon, ginamit ko lang muna yung colors. Pero kung gusto nyo yung mas bongga, kayo na bahala. At ngayon, isave na po natin. At ngayon, pumunta tayo sa ating album para tignan kung ano yung ginawa natin. Ito na po yun. Thank you for watching. Sana may natutunan kayo. Bye!